Hi everyone, welcome to our channel EaseurStress. నేను ఇవాళ చికెన్ లసాగ్నా రోల్స్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను. మీకు ఇవాళ ఎలా చేస్తున్నానో చూపిస్తాను. బాగానే ఉంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. సో నేను ఆల్రెడీ చికెన్ సాస్ కుక్ చేసి పెట్టుకున్నాను. నేను చికెన్ మిన్స్ దొరుకుతుందని చూశాను కానీ అది నాకు దొరకలేదు. సో నేను చికెన్ బోన్లెస్ పీసెస్ తీసుకొచ్చి చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేశాను. ఫస్ట్ కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుని ఆనియన్ డైస్డ్ ఆనియన్ స్మాల్ పీసెస్గా డైస్ చేసి వేసాను. తర్వాత చికెన్ వేసి ఒక 5 minutes అది వాటర్ వచ్చాక దాంట్లో 5 tomatoes వేసాను, స్మాల్ సైజ్ టొమాటోస్, అండ్ సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్ అండ్ ధనియా పౌడర్ అండ్ లవంగాయలు, దాల్చిన చెక్క పౌడర్ కూడా వేసాను. కొంచెం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసాను. టొమాటోస్ మాత్రం బాగా ఎక్కువగా వేసాను. సో ఈ లసాగ్నా రోల్స్ టొమాటో ఫ్లేవర్ అది కొంచెం బాగా తెలుస్తుందని సో అది కుక్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు నేను చీజ్ని మిక్స్ చేసి ఆ మిక్స్చర్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను. ఇది చెడార్ చీజ్ అండి. ఫస్ట్ ఇది యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇది పైన స్ప్రెడ్ చేసుకున్నాము, అప్పుడు కొంచెం క్రిస్పీ అండ్ బ్రౌనిష్గా వస్తుంది. ఇది మోజరెల్లా చీజ్. అండ్ ఇదేమో సాఫ్ట్ చీజ్. ఇది ఎక్కువ చీజ్ ఎక్కువ పడిన కొద్దీ మనకి ఆ క్రీమీ టేస్ట్ అది బాగుంటుంది. And then 1 egg వేయాలి. కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తున్నాను. కొంచెం సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్. ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇంకొంచెం చెడార్ చీజ్ వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది పక్కన పెట్టుకుని మనం లసాగ్నా నూడిల్స్ కుక్ చేసుకుంటాము. కొంచెం బౌల్లో వాటర్ తీసుకున్నాను. కొంచెం సాల్ట్, అండ్ కొంచెం ఆయిల్ వేస్తున్నాను. సో ఆయిల్ వేస్తే ఏంటంటే అది స్టిక్కీ అవ్వకుండా ఉంటాయి. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం పాస్తా కుక్ చేశాక దాన్ని కాసేపు ఈ రోల్స్ ప్రిపేర్ చేసి బౌల్లో పెట్టి ఓవెన్లో పెడతాము. సో ఇది ఓన్లీ అలా డంటేగా కుక్ చేసుకోవాలి. అంటే మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం వాడు ప్యాకెట్ పైన ఇస్తాడు ఎంతసేపు కుక్ చేసుకోవాలని, దానికంటే ఒక 1 or 2 minutes ముందు ఆఫ్ చేసేయండి, అప్పుడు సరిపోతుంది. వాటర్ బాయిల్ అయిపోయిందండి. సో నేను ఇది యాడ్ చేస్తున్నాను. $10 minutes అయిపోయిందండి. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను.
ఇప్పుడు ఈ వాటర్ డ్రైన్ చేసేసి కోల్డ్ వాటర్ పడతాను. సో అప్పుడు కుకింగ్ ఆగిపోతుంది. కోల్డ్ వాటర్ పోసి పెట్టానండి. ఈలోపు మనం ఇది రోల్ చేసుకోవడానికి రెడీ చేసుకుందాము. ఈ బౌల్లో కింద కొంచెం బటర్ రాస్తున్నాను. సో ఆ లసాగ్నా రోల్స్ దానికి స్టిక్ అవ్వకుండా ఉంటాయని. ఇప్పుడు ఈ రోల్స్ తీసుకుని ఇది కోల్డ్ వాటర్లో పెట్టానండి నేను. దీంట్లో ముందు కొంచెం ఈ క్రీమ్ సాస్ వేసుకోవాలి. దీన్ని కొంచెం ఇట్లా స్ప్రెడ్ చేసుకుని కొంచెం మీట్ సాస్ వేస్తాను. ఇప్పుడు వీటిని కేర్ఫుల్గా రోల్ చేసుకోవాలి. కొంచెం లూజ్గానే రోల్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు. ఇక్కడ పెట్టేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఆ పాస్తా అంతా రోల్ చేసి ఇట్లా పెట్టేసుకున్నానండి. అండ్ నౌ ఈ మీట్ సాస్ని స్ప్రెడ్ చేద్దాము. ఇప్పుడు ఈ చీజ్ సాస్ కూడా వేసుకున్నాము. ఈ చీజ్ సాస్ వేసుకునేటప్పుడు మీరు ఎడ్జెస్ కంపల్సరీ కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి, లేకపోతే అది బాగా క్రిస్పీగా డ్రైగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు పైన చెడార్ చీజ్ని వేసుకున్నాను. దీనిపైన కొంచెం కొరియాండర్. నేను ఇది ప్రిపేర్ చేసే ముందే ఓవెన్ని ప్రీహీట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. 190 డిగ్రీస్లో పెట్టాను. ఇప్పుడు దీన్ని ఫాయిల్తో కవర్ చేసేసి ఓవెన్లో ఒక 30 మినిట్స్ కుక్ చేద్దాము. నియర్లీ 30 మినిట్స్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఇది ఓపెన్ చేసి ఫాయిల్ తీసి పెడదాము. సో అప్పుడు మనకి పైన క్రస్ట్ క్రిస్పీగా వస్తుంది. చూసారా, చీజ్ అంతా కరిగిపోయింది అండ్ క్రీమీగా ఉంది. ఇప్పుడు ఇది 5 more minutes పెట్టుకుందాము. అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు చూద్దాము.
చూడటానికి చాలా క్రీమీ అండ్ మీటీగా ఉంది. టేస్ట్ చేద్దాము ఇప్పుడు. చాలా వేడిగా ఉంది. మొత్తం ఆ చీజ్ టేస్ట్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ మీట్ సాస్ యాడ్ చేసాం కదా, చాలా టేస్టీగా ఉంది. స్టిల్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవ్వచ్చు, కానీ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంది. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో. Please like, comment and subscribe to our channel. See you soon. Bye.